that we have to start this server first. That is stop. So we just start this one. So I think all of you install either Wi-Fi 24 or JBoss. Okay, both are the same. So any one server you can install. So after successfully completion of this one step, we get the port number for admin panel, and for the first time that will ask for the password in case of admin console, and if this password is correct, then from the next time it will execute it I think perfectly. Okay, so we just wait for the server to run. So I think it's almost there because the server listening port is given. So this is our basically admin console 9990. So I just here write this one in the admin console, and it will ask for password, I think. So password is user ID is admin, password capital ADMIN @83 star. So it just sign in this one. So this is my admin panel, and if I go for the deployment means the WAR file that we build using the project that will be deployed here. Okay, so you can see from the beginning, is there any project? Answer is no. So what we have to do now, this servlet, and as well as you also can see from here whether this servlet or the code is there or not. Okay. Just a minute. Just 1 minute. So what I'm saying that is started perfectly, and here in the server there is no code actually deployed. Okay, so what now we will do, and this is a very simple program that I write, and I also write it previously. So here in the source main and web app, you can see there is one code that is index.html. Okay, so other than these, this is just a simple index.html. Just wait for a minute. So okay. So I think it is there. Okay, and if you have a close look here, that I just create a project. I also create a Servlet program. Okay, and this Servlet program is used for request handling. Okay, just a minute. So this is just a student.java like this. Okay, so that will accept all the parameter. So I will not go for this example, but what I just show you that the procedure that you can run this program. So what you have to do here, you just right click here. If it is the first time, if you change any code, then every time you have to build the project as the servlet is present there. Okay, so here right click.
I think I have to change my RAM here. It will take some time because this is a heavy software. Just a minute. Okay, now it is, I think, okay, not yet coming because this is showing not responding. Okay, we just wait for this one. Okay, so one is there. Okay, so what we have to, আরে তুই এখান থেকে জানা পড়ানোর সময় দিস না, সরি। সো আমাদের এটা কি করতে হবে, এখানে দেখো বিল্ড পাথ আছে, এখানে দেখো বিল্ড প্রজেক্ট আছে। এটা বিল্ড প্রজেক্ট যখন করব দ্যাট উইল ক্রিয়েট দ্য ওয়ার্ক। সো আমি যদি এখানে কোনো চেঞ্জ করিনি, বাট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যেহেতু আমি রান করছি, এখানে এটাকে বিল্ড করতে হবে। বিল্ড করাটা হচ্ছে অনেকটা কম্পাইল করার মতো। বেসিক্যালি দ্যাট উইল ক্রিয়েট দ্য ওয়ার্ক ফাইল and then we have to deploy this one, okay, on the server. So এখানে সার্ভারে দেখতে পাচ্ছ, যদি এখানে সার্ভারের কনসোলে আমরা যাই তাহলে এখানে বাবা সবই স্লো হয়ে যাচ্ছে। কি হচ্ছে? আচ্ছা, এখানে আমাদের কোনো ফাইল নেই। তো আমাদের এবার কাজ কি, এটাকে রাইট ক্লিক করে ডেপ্লয়, এবার এটাকে রান করতে হবে। সো রান অ্যাজ করতে পারো, ওকে, রান অ্যাজ। তুই ওই রুমে গিয়ে খেল না, জানো ওই রুমে গিয়ে খেল। সো রান অ্যাজ, এখানে চুজ অ্যান এক্সিস্টিং সার্ভার। সো লোকাল হোস্ট, আমি আমার যে সার্ভারটা আছে সেটাকে আমি সিলেক্ট করলাম, নেক্সট করলাম। সো দ্যাট ইজ অলরেডি দেয়ার। সো আই জাস্ট সিলেক্ট দিস ওয়ান অ্যান্ড ফিনিশ। সো নতুনভাবে এটা ডিপ্লয় হবে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছ সার্ভলেট এক্সাম্পল দ্যাট ইজ দেয়ার। তো এটা যখন রান করে যাবে, তো বাই ডিফল্ট যেহেতু আমাদের এখানে index.html আছে, so that will open this index.html file. Okay, so this index.html file, if you see, that is looking like this. Okay, this is looking like this: name, mobile number, and reset and submit query like this. So this is our form. Okay, just a minute. That is asking for the default browser. So okay, sorry, আমি আরেকবার এটাকে এটা এখনো ডিপ্লয় হচ্ছে, মোস্ট প্রবাবলি সিনক্রোনাইজিং সার্ভার। সো আমি রাইট ক্লিক, এটাকে আরেকবার করছি, রান অ্যাজ অন সার্ভার। এটা নেক্সট করলাম এবং ফিনিশ করলাম। And it again launching the client. Just wait for a minute. আরে এত টাইম নিচ্ছে কেন? এতক্ষণ তো করলাম আমি সব। ভাইরাস ঢুকলো কি রে? Node.js রান টাইম খুলে গেছে। Okay, I just check from here. So I just refresh this one. Okay. There is one more management is running. I just click here, and here we just click the Servlet example. If it is so that will actually give you the output here.
And if I write here the name, you can do Shekhar Mondal, that is my name, and phone number 9681715865. And if I put the submit button, then you can see that will accept that parameter and here display also the content. Okay, so this way we can run this program, but still it is running, the war file is running. Okay, so I just move to here. So that is the basic steps. Okay, so here one point that you can make a conclusion that every time you change the code in the servlet, then every time you have to compile. And another problem that we face in earlier class, that we actually cannot run any servlet program on Apache Tomcat 10. So what is the conclusion here? Conclusion is that basically the Java version up to Servlet version up to 4, okay, that is under the javax package. Okay, but the next version means 5 onwards, means up to 5, that is under javax. 5 onwards, the version has changed to Java. Other than the javax, it will become Jakarta or Apache Tomcat. So that has some specific version. That's why the error was there in case of Apache Tomcat. So the version has changed. And again, I repeat, the objective of this training program is to make you familiar with some older technology of Java. So what happened in the advanced technology like Spring Boot, Spring, they also use internally Servlet, JSP, EJB like this. Okay, and I face that some of the developers, if they found any difficulty in the development of Spring Boot or Spring, they actually cannot identify in some cases, in most of the cases. Okay, as most of the thing nowadays become tool based. Okay, so if you are familiar with this one, even you can develop a simple, not simple, but that is also at enterprise level, you can develop a software by using such technology that we are going to discuss here, right? Like JSP, Servlet, EJB, JDBC, like this. Okay, and in future you also can, means I also start another program that is based on the advanced Java part 2, that will include the Hibernate, JPA, and Spring Boot, starts like this, web services. This will be included. Okay, but in the first phase of this training program, we will go up to the JSP. Okay, and here you can, I think I can assure you, you can learn lots of things. Okay, and you will become confident to develop the software. So that is the procedure. So next, another one. So we just want to make another Servlet program here before going to discuss details of internal things of Servlet. Just here we create, right click new, here the Servlet, as you see earlier, this is the Servlet, and the Servlet name, suppose in the previous one that is the student, now this is com.cgc dot, now the hostel, HOSTL hostel, and we create a class that is maze. Okay, so class name is maze, and we create next. Okay, I just back here, so that is the same thing. So next, and here that is the maze, and next this one, and here we use the doGet method and finish this one. Okay, so that is our maze, and here we only keep the doGet method. Okay, so I just delete this one, and I just keep all the code other than the documentation. So that is just a constructor,
and we also delete this one. So we only have with us the doGet method. I just delete the code here that is written. Okay, so this is the code, and here the first two line that I mentioned in earlier class, just memorize this one. What I say, that is response dot set content type, response dot set content type. এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমি কিন্তু কন্ট্রোল স্পেস ইউজ করছি। Who are the student from my college or who have already attended my Java class? I think all of them are familiar with this shortcut key, that is the control space, that will helps you or that will provides you the suggestion about the method. Okay, so I just write set content type, that is text or HTML, and at the end, and we write print writer out, print writer out equals to response dot get writer, right? I think you can memorize this one. Then we write out dot println, বা এখানে ln দিলে তো নতুন লাইনে যাবে না। সো প্রিন্ট, এখানে আমরা যেটা করি, যেটা আগের দিন করছিলাম, যে ওয়েলকাম টু সিজিইসি, ওয়েলকাম টু সিজিইসি means Kuchbihar Government Engineering College. So I just write a very simple program. Now our objective is to run this one. Okay, so you can see that is in CGEC hostel com.cgec.hostel. This is PRA student. Okay, two different sub packages is there. So your objective is to run this one. So I just run this program here. So run as on server again, and next and finish. I just try to be cannot be run on server, এটা দেখাচ্ছে। So again এটাকে run as on server, sorry, এটাকে আমাকে সিলেক্ট করতে হতো red hat, এটা হচ্ছে next, and that is already there. I just show you what is the error now. So I just keep with this one. So here the URL for accessing this one is the means, right? So just wait for a minute to run this or open this tab. So that is as it is the index. So our objective is to open the mesh, right? So here URL is the mesh. So I just click here, I click that is mesh. So you can see that is error. Why error? Because this is not deployed, or the file that we deploy earlier, that is not modified. So what we have to do in that situation, I just you have to delete from both the end. Okay, is there any student? Okay, so what you have to do, you just here this is undeploy this one, that is one process. So you undeploy this one. Okay, this is undeploy. Do you want to really remove? Yes, that is already no web app there. Okay, so now you also can delete. You see that some instance is there, so you can delete from here also. That is add and remove. So you just remove this one. Okay, and finish. Okay, so that is if you remove from here, that is automatically deleted from server console also. The same thing. Okay, just here in the cache, you know, that is actually that hold in the cache, that's why it is showing. So now this one, even if you run this one, still that will not show you the mesh. Okay, so what you have to do, you have to build that project. So after building, then you have to run. So build the project is successful. Now you run this program, run this project. So run as on server. Okay, so I just select here, and this is next, and we select the same one and finish this one. So now the new WAR file will be deployed at the server.
So you see, this is your server, and if you replace this one, you see the servlet.war is there. Okay, even if you click from here, you can get this one. So here object to get the message from mesh. Okay, so mesh. I just click here, so you can see the message that we write here in the code. Welcome to CGC, that is displayed. Okay, is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is the details procedure, and if you become confident to run a single program, then I think you can proceed my node and cover all the topic. And even I prefer two sites. One of them I mentioned earlier for my student in my college, that one is the java.t-point.com and second one is the tutorialspoint.com. Okay, I prefer these two sites, and you can run any example from there. Okay, so now I just move to the theoretical topic on Servlet. So just a minute, আমি just 1 minute break নিচ্ছি আসছি। So, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যালো, Yes, sir. ওকে। সো আমরা যেটা বলছিলাম যে নেক্সট যেটা হচ্ছে সার্ভলেট লাইফ সাইকেল। হ্যাঁ বলো। Sir, can you show us the build path of the project? Build path. Yes, sir. Means that I am facing error while I'm creating a new project on Servlet. It is showing some error. So I think my build path is Build path will be the by default one. Means that will show you the main.java like this one. Source main.java. So here you can get this one build path, configure build path. That will show the source is this one. This one is the build path. This is the source. And the libraries. And from the library, what kind of error that is showing to you? Oh, okay, sir. I got it. I was using Java 16, but here you have used Java 11. No, Java 11. No problem. This is okay. So basically, we have 17. That's why that is actually taken from this one. Okay, when you create a project like this way, so file, new, here dynamic web project, and this is suppose test servlet. So runtime, you can select here the runtime.
Okay, so I just select the runtime, not this one, JBoss this one. Okay, this runtime and configuration. So when you select here this one, so automatically here the Wi-Fi or accordingly the runtime environment, because these are all the container that contains the Servlet API. Okay, so in that case, when we select this one, so runtime environment is this one, and I just move forward here and then next. Okay, and this is our content directory, and if possible you can write this generate web.xml, because that is very helpful in some other project. So you finish this one. So project is created. Now if you want to create a servlet, so new, here you create a servlet. Okay, create a new servlet, and suppose this is com.p1, and this one class name, suppose the class name is profile, and you make it next, and here the profile, and this is next. You can get this one and finish. Okay, so like this. So you have to select the proper server accordingly, that will be there. And what you have to do in that case, if you run, you will get nothing. So what I will do here, the message that is welcome to CG, I just copy from this one, previous code. Okay, that is already open. Okay, just a minute, wait for a minute. Bono, জলের বোতলটা দিয়ে আসতো। সো আমরা এখানে যেটা করেছিলাম, এই কন্টেন্টটাকে আমি জাস্ট কপি করে নিয়ে আমি আর নতুন করে লিখলাম না, এখান থেকে শিফট এন করে এখানে কন্ট্রোল ভি করে দিলাম। কন্ট্রোল ভি হয়েছে। তো দ্যাট ইজ প্রিন্ট রাইটার আউট, এটা করে দিলাম। সো দ্যাট ইজ অটোমেটিক্যালি দেয়ার। তো এখানে আমরা এটাকে যদি সেভ করি, এটা কিন্তু কাজ করবে না। কি করতে হবে, এটা রাইট ক্লিক করে এটাকে করতে হবে কি না, বিল্ড প্রজেক্ট। প্রথমে বিল্ড করার পরে তারপরে এটাকে রান করাতে হবে বা ডিপ্লয় করাতে হবে। এবার আমরা যদি চাই যে এই যে সোর্সের মধ্যে থেকে ওই বিল্ডের মধ্যে কিছু ওয়ার ফাইল নেই, এখানে এই সোর্সের মধ্যে যদি চাই, তাহলে এখান থেকে ডাইরেক্ট রাইট ক্লিক করে এই প্রোফাইলটাকে রান করাতে পারি। তো রান অ্যাজ অন সার্ভার, এটাকে করলেও এটা কিন্তু সার্ভারেতে আপলোড হয়ে যাবে। এই সার্ভার সিলেক্ট করতে হবে, দিয়ে নেক্সট করতে হবে, তো ফিনিশ করতে হবে। তো ওটা আপলোড হয়ে গেলে দেখবে এটা আবার চাইবে, এবং ওখানে welcome.cgc এবং ইউআরএলটা খালি প্রোফাইল হয়ে যাবে। প্রোফাইল বলতে ওর যে প্রজেক্ট আছে টেস্ট servlet/profile, that will be there. Just a minute, wait for it. So I just keep it with this one. So you can see that welcome to CGC. Is that clear? Nikki? Yes, sir. Nikki is not audible. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that is the procedure. So I just close this one, and here you can see when we refresh the server, you see that 2 war file is there. So these are the 2 applications. Okay. So I just close this visualizer, that will take some RAM. Okay, also. So I just move this here, the theoretical topic. So here you can see in the Servlet life cycle, so basically there are 5 stages. First, the Servlet class will be loaded, then Servlet instance will be created, then init method will be invoked, then service method is invoked, and then destroy will be invoked. তো এই যে কথাটা সার্ভলেট ক্লাস ইজ লোডেড, হোয়াট ডাজ ইট মিন? এটার মানে হচ্ছে লোড করা, মানে হচ্ছে যে তোমার যখন রিকোয়েস্ট যখন ফার্স্ট টাইম আসবে, তো সার্ভলেটটাকে তোমাকে মেন মেমোরিতে নিয়ে যেতে হবে।
So that is the loading. And then, or load to a server, sorry, load to a server, loading means. এবার ইনস্ট্যান্স মানে কি? ইনস্ট্যান্স মানে সার্ভের ক্লাসটা তো লোড হলো, লোড মানে কি ডট ক্লাস ফাইলটা লোড হলো, then you have to create a instance. So you all know what is the instance. Instance means that is a that is an object of that server class that have to be created. And after the server class been created, so all its method now available. So if it is the first time request, then it will be loaded, then instance will be created, and init method will be invoked. And during the life cycle of a servlet, init method executed only once. Init and destroy method. So init method means the initialization have to be done by using this method. After calling this method, okay, means after the first time intervention from the users, it will move to a service state. So init method, suppose একজন প্রথম কল করেছে রেজাল্টে, তো রেজাল্ট সার্ভার সে অটোমেটিক্যালি একটা অবজেক্ট তৈরি করে নিয়েছে, তারপরে সে কি করেছে, তার ইনিট মেথডে কল করে নিয়েছে, মিন্স দ্য প্রজেক্ট নাও ইনিশিয়ালাইজ অর দ্য সার্ভার মেথড ইজ ইনিশিয়ালাইজ। দেন কি হচ্ছে, দেন হচ্ছে সার্ভার মেথড ইজ ইনভোক, মিন্স সার্ভিস মেথড ইজ ইনভোক। সো সার্ভিস মেথড মানে আমরা যে এই যে ডু গেট, ডু পোস্ট, ডু হেড, ডু ট্রেস, ডু পুট, এই যে মেথড গুলো কল করছি, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এ সার্ভিস মেথড। তো এই সার্ভিস মেথডের কাজ হচ্ছে এটা এই স্টেটে যখনই পৌঁছে যাবে, সার্ভিস স্টেটে পৌঁছে যাবে, তো ফর এভরি ক্লায়েন্ট, ওকে, the service method will be executed. Okay, so every client handle by using the service method, and it will not create any extra object, so that will run in a threadful manner using the server. And then when you want to destroy this one, or you have to undeploy this service, then it will be in the destroy state. So these are some of the method, okay, that is belongs in the life cycle of the servlet. So that is load the class, create a server instance, then call the init method, so that will move to the ready state. This is the start state, this is the ready state, and this is ready for service. And whenever the client request is come in the form of service, so every time this one will be executed. Okay, the service method will be executed. And then when you call the destroy method or undeploy it from the server, that will be call the destroy method automatically and move to the dead state. So these are the state: start, ready, and dead. Okay, so that is the very brief about this one. So init method, that will take only one parameter, and if you see here in the label of this one, so here 1 dash means 1 parameter, 2 dash means 2 parameter, like this. Okay, so this is the life cycle of the servlet. So now I just move here the service method. I already mentioned that will accept 2 parameter. One is the servlet request, another one is the servlet response, and it will throw servlet exception and IO exception. I will not discuss details what is throws and what is throw keyword. Okay, here. And then the destroy method also executed only once. Okay, so server instance remove from the from the resources. Okay, so that is basically the destroy method when you call this one. And there are basically different types of different way to create the servlet example, but we are mostly use this servlet HTTP servlet class. And I already mentioned what is servlet interface and what is generic servlet, that is protocol independent, that actually mostly implement all the method that it belongs to the servlet interface. And then a HTTP servlet that is very protocol specific, means nowadays the web browser and the web browser client, all the requests in the form of the HTTP request, so it is handled by the HTTP servlet class. Okay, so that is the thing that we are going to implement. And I have already mentioned, whenever you have to override a HTTP servlet class, you have to implement or override do get, do post, do head, do trace, do put. Okay, so these are some of the method that you have to override. Mostly we override the do get and do post method, and I already mentioned what is the difference between do get and do post. Okay, but that is not shown to you in practically. Okay, so I just show you practically the same thing. So here
in this example, I just deploy from the Servlet example here. I just click here. I just call the view. So this is Servlet example. I just call here. So here, suppose this is Sukhendu, and here this is suppose 96817015 and if I press here, you can see here the parameter will move along with the header. That is not a separate file. So here you can see that will access the student Servlet with parameter. Pass the parameter n1 equals to Sukhendu and m1 equals to 19 and submit equals to submit like this. Okay. So that is one of the problem that I mentioned. That if you use the form get method, so here you can see that in the index file what we create, this is the form, and here you can see the form action equals to student, so that will access the student Servlet. Okay, or this service actually handled by the student Servlet, and here method is the get. Now if we write this one post post and save this one, okay, save this one, and in case of HTML, if you save this one, that will automatically deploy it. Okay, I just check whether there is a change or not. I just here click here this one, and now I mention Sukhendu Sekhar Mondal and 9681 and submit. So here you can see that this is post, but what we do, that we use the method here, post, but this request post request should be handled in proper way within the student. But here you override the do get, so this is unable to handle the post request. Then what you have to do, you have to write this one with, or modify this one with the do post. So one point that I mentioned, that here you see after the URL you cannot get anything. Okay, that will pass here to the server, to the Servlet that actually provides service, or that actually handle the client request, like the username and mobile number. Okay, so what we do, if we do the same thing here, refresh in case of Servlet, as I mentioned, that is this is a Servlet, and we make a changes here in the Servlet, but that will not reflected in the server. Okay, now I just refresh this one. So if I write this one 96 and submit this one, again you see this one. Why? Because we are not building build the project again after the modification. That's why this is happened. So what we have to do, here the build project, first build project, and then what you have to do, you have to remove that project, otherwise the server instance will be there. So what we will do, here we right click and add and remove, and we Servlet example, we remove this one and finish, and here this is yes. Okay, so after removing, okay, you can see in the Servlet instance there is only one instance, that is test Servlet, but Servlet example not there. So if you here go to the server instance, you can see only one Servlet is there. Okay, sorry, only one project is there, that is test Servlet. Now what we will do, we just now again upload the same project, right click, this is run on server, and click this one and make next, and now you finish. Okay, so keep it with this one. So here error is there as it is not support the post method. So here this is Servlet example. Okay, so Sukhendu Mondal and 9681 submit. So you see that there is no parameter passes along with the URL. So whenever your friend actually sit besides you, when you log into your bank account, okay, online bank account, so he cannot view your whatever you put the password here. Okay, so that is the advantage, means the security concern, and disadvantage is that suppose you are going to study or going to want to bookmark some of the useful resources, but that use the post method, then in that case it is not possible to bookmark such resources. And another thing is that mostly we use the get method, not the post method. Okay, though it is secure, but nowadays in the client side encryption algorithm is there that actually send the data in the encrypted form. Okay, so it is not visible to anyone. Okay, so this way that is handled. That's why we say most of the client request is get method, not the post method, though we see the post method is secure in terms of the visual view here in the client URL bar. Okay,
Is that clear to everyone? Yes, sir. Okay. So we just cover this one. So HTTP Servlet. So I will not go through the Apache Tomcat, that is console based application. We just move the Eclipse way. Okay. So you also can skip all this tutorial. So what happened if you override the service method? Then if the request is in the form of HTTP Servlet, then you have to just convert the request one into HTTP request. Okay, that is one way. And this is the protected one. Next, WAR file. I think all of you are familiar with the WAR file, because WAR file is the deployable file that we deploy in the server. Okay. And this is the procedure to create the WAR file by using the command prompt. As I mentioned in this example, basically we use the Apache Tomcat, and this is a console-based application. Just like you compile a Java program using the Java C compiler. Okay, like this. And here I just keep this one. And I already mentioned how you can put the welcome file list. Basically, welcome file list is a list of file. Okay, and here one interview, multiple welcome file is there. Okay, so like here the two example, home.html, default.html, that is in the order first home then default. Okay, now if you have the default.html and home.html both, then which one will be open by default? My question is you have two files, home.html as well as default.html. Okay, so when you run this project, which one will be the welcome file? So in that case, the first one, the home.html, will be the default file. Okay, so it is in that order, the order you arrange in the welcome file list. If the home.html not present, then default.html will be open. Okay, so this is basically the welcome file list. That is another interview question. That is not so important in terms of project development, because most of the time we use the index.php or index.html as a welcome file. So that is not a major problem. But if you say that I know advanced Java, then this type of problem will be there. Question will be there. Okay. So I mentioned if the servlet name is my servlet. So this is basically the URL that you can test. Onload startup. দেখো এখানে খুব ভালো করে যদি দেখো, এখানে একটা সার্ভলেট নেম দেয়া আছে, তার করেসপন্ডিং ক্লাস দেয়া আছে, রাইট? So this is a servlet, this is the class that used to map this one, and here you can see that load on startup 0 and here load on startup 1. তো এটার মানে কি? তো এর আগে আমরা সার্ভলেটের লাইফ সাইকেলে বলছিলাম যে সার্ভলেটটা লোড হবে, কি লোড হবে? সার্ভলেটের ক্লাসটা লোড হবে। ওকে, রিসোর্সে বা র্যামেতে লোড হবে। তো এর যে অর্ডারটা হবে, যত ছোট হবে সে আগে লোড হবে, তারপরেরটা এটা লোড হবে। So that is basically the significance of onload startup. Okay, is that clear? Hello, নেট চলে গেল নাকি? হ্যালো স্যার, ক্লিয়ার তো? ওকে, বলছি অনলোড স্টার্টআপ মানে তুমি ধরো দুটো ভ্যালু দিয়েছো, একটাইতে 0 দিয়েছো, একটাই 1 দিয়েছো। তুমি এই সার্ভলেটের ম্যাপিং এ কি থাকে? সার্ভলেট বলে একটা ট্যাগ থাকে। মানে আমি যেটা বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যে ধরো এরকম আছে যে দিস ইজ এ সার্ভলেট এন্ড এর মধ্যে থাকে সার্ভলেট নেম থাকে। তো এরকম করে সার্ভলেট স্ল্যাশ সার্ভলেট নেম থাকে। ওকে, দিয়ে আরেকটা থাকে সার্ভলেট ক্লাস, দিয়ে এখানে ক্লাস থাকে। সাপোজ এটা হচ্ছে যে তোমার p1.test হচ্ছে ক্লাস, এন্ড এর একটা নাম আছে, সাপোজ দিস ইজ টেস্ট, লাইক দিস। ওকে, তো এটা স্ল্যাশ, এখানে এটা স্ল্যাশ সার্ভলেট।
So you define a servlet, this one, and second you have another. Sorry, I just make a space here. That is a servlet. এবার এখানে তোমার আরেকটা সার্ভলেট ডিফাইন করলে সার্ভলেট and that is also servlet name আমি জাস্ট এখানে আর লিখলাম না এটাতে দিলাম যে এটাতে দিলাম the profile and class name হচ্ছে p1.profile like this p1.profile okay that is p1.profile like this so এবার যদি তুমি এখানে অনলোড স্টার্টআপ যেটা দেয়া আছে সেটা যদি 0 দাও তাহলে কি হবে এই যে p1.test.class সেটা কি হবে র‍্যামেতে আগে লোড হবে আর এটা যদি অনলোড স্টার্টআপ 1 দাও এটা মানে এটা যেহেতু 0 আছে তাহলে এ আগে লোড হবে তারপরে এ লোড হবে means that will define the order of loading okay so less value means that will load earlier and greater value means that will load later okay is that clear হ্যাঁ অন্য নাম্বারও দিতে পারো okay so that is onload startup so আমরা এরপরে এখানে আরেকটা জিনিস দিয়েছে বলছে if you pass the negative values servlet will be loaded at request time at first request okay that is another one okay negative value যদি দিই so next হচ্ছে servlet request interface আমি এটা নিয়ে আর ডিটেইলস বলবো না because servlet request interface that will accept the request object okay তো এর মধ্যে সরি এই যে servlet request যে ইন্টারফেস আছে তার মধ্যে অনেকগুলো মেথড আছে সো http servlet request বেসিক্যালি প্রোটোকল ডিপেন্ডেন্ট তো এ কি করে এই যে ইন্টারফেসের যে মেথডগুলো আছে সেগুলোকেই অ্যাকচুয়ালি আবার এক্সটেন্ড করে তো এখানে আমাদের মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আমরা কোনো সময় ফর্ম হ্যান্ডলিং করতে যাব ওকে আমরা ফর্ম হ্যান্ডলিং করতে যাব তো তখন এই ধরনের মেথডগুলো আমাদের তখন মনে পড়বে কি না এই যে গেট প্যারামিটার তো তোমরা একটু আগেই দেখো এখানে দেখো আমি বলেছি request.get প্যারামিটার সো এটাও বলেছি যে এই যে http servlet request এটা হচ্ছে servlet request বলে যে ইন্টারফেসটা আছে তাকে এক্সটেন্ড করছে ক্লিয়ার তো তার মধ্যে তাহলে কি এই যে গেট প্যারামিটার মেথড এটা আছে তো নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যে এই যে পাবলিক স্ট্রিং গেট প্যারামিটার ভ্যালুস তো এটা কেন লাগে তো এই যে মেথডটা গেট প্যারামিটার ভ্যালুস তো তোমরা একটা জিনিসের সাথে ফ্যামিলিয়ার হবে যখন তোমরা কোনো একটা ধরো চেক বক্স করছো বা ড্রপ ডাউন লিস্ট করছো মানে ইনপুট টাইপ সিলেক্ট তো তোমরা HTML জানো তো মোটামুটি সবাই হ্যালো HTML-টা জানো তো মোটামুটি হ্যাঁ স্যার ওকে তাহলে বলতে সুবিধা হবে আর কি আচ্ছা আমাদের মেদিনীপুর কলেজের কারা আছো এখন কারা আছো স্যার আছি यस सर আছি এই তোমরা বুঝতে পারছো তো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা আসছি নেক্সট এতে এই যে গেট প্যারামিটার ভ্যালুস এই কথাটা কখন লাগবে সেটা হচ্ছে যে যখন হচ্ছে যে এরকম মাল্টিপল ভ্যালু রিটার্ন করবে কারণ আমি তোমাদের যখন বলি যে ধরো তোমাকে সিলেক্ট করতে বললাম হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ ক্যান সিলেক্ট মাল্টিপল বাই ইউজিং এ চেক বক্স সো ইন দ্যাট কেস you can retrieve this value by using string parameter values okay so that is array of string data that you can retrieve so that is stored in the array of string okay so return an array of string containing all the value of a given parameter name মানে এই প্যারামিটার নেমের করেসপন্ডিং বলতে থাকবে it is mainly used to obtain the value from the multi or select list box okay then আরেকটা জিনিস আছে util enumeration তো তোমরা ভেক্টর আর ইনুমারেশন এটা পড়েছো ওকে তো ইনুমারেশনে কি হচ্ছে এটা হচ্ছে গেট প্যারামিটার নেমস মানে তোমার যে প্যারামিটার গুলো আছে তাদের সবার নেম বা তাদের ইনফরমেশন চাইছো ভ্যালু না তখন that you can call using the get parameter names so that will actually give you the enumerated data structure this is just like a collection okay or just like a array also okay you also can iterate the enumeration
Okay, object like array. Okay, next হচ্ছে get content length. Content length বলতে that will return the size of the request. Okay, and if it is not known that you then definitely it will give you -1 and get character encoding এগুলো আর অতটা আমরা করি না। আরেকটা করি দেখো get content type। তো আমরা response.set content type করেছি, তেমনি আমরা get content typeও করতে পারি, যে আমার যে ইনকামিং রিকোয়েস্টটা আসছে তার কন্টেন্ট টাইপটা কি, দ্যাট উই ক্যান আইডেন্টিফাই বাই ইউজিং দ্য গেট কন্টেন্ট টাইপ মেথড। নেক্সট হচ্ছে সার্ভলেট ইনপুট স্ট্রিম, গেট ইনপুট স্ট্রিম। তো তুমি আমরা যেমন বললাম যে গেট রাইটার এই কথাটা বলেছিলাম, তো তেমনি গেট ইনপুট স্ট্রিম অবজেক্টও আমরা পেতে পারি। ওকে, মিন্স দ্য বাইনারি ফর্ম। ওকে, and get server name, that is another one, that is abstract, that you have to override, and হচ্ছে get servlet port, you also can identify the port for the servlet. Okay, so that is one example that I already shown you, that there is a form that is welcome, action is welcome, so here the servlet name will be welcome. Okay, servlet name will be welcome, and here method is get, that will contain only one parameter. So এখানে কি আছে, এই নেমটা দিয়ে কিন্তু ফেচ করতে হবে, this is name, input type, here enter your name, just like here you see that in index.html what we do, we create a form, and here action is student, means that will hit that this request is handled by the student servlet. Okay, and here input type text name equals to n1. সো তুমি যখন এখানে এই স্টুডেন্ট সার্ভলেটে যাচ্ছ তখন এই নেম যেটা আছে এখানে করতে হবে রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার n1। n1টা কি, n1টা হচ্ছে এই ফিল্ডের নেম, এই ফিল্ডের নেম। এই জায়গাতে আমাদের অনেক গন্ডগোল হয় যে রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার কোনটা দেবো, এখানে তো ইনপুট টাইপ টেক্সট আছে, এখানে হচ্ছে যে নেম ইকুয়ালস টু n1 দেওয়া আছে, তাহলে এই নেম হবে না n1 হবে। তো n1 হচ্ছে এই ফিল্ডটার নেম, এই যে ইনপুট ফিল্ড টেক্সট এর নামটা হচ্ছে n1। সো যখন তুমি সার্ভারে ওই ডেটাটা ফেচ করবে তখন রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার n1 করবে। ওকে, মানে নেমের ভিতরে যেটা আছে। তেমনি এখানে যখন দেখো মোবাইল নাম্বারের ফিল্ডের নাম কি আছে, m1 আছে, তাহলে এখানে আমরা যখন তুলবো রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার m1 তুলবো। বুঝতে পারলে? তো এটা হচ্ছে যে আমাদের ডেটা ফেচ করার কাজ, যেটা এই এক্সাম্পলে দেয়া আছে যে রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার। সো দিস ইজ এ ফর্ম দ্যাট কন্টেন্স টু attribute, one is the action, okay, another one is the method, and then it contains some field like here the name, so that is handled by the welcome. হ্যালো, আরে আমি যেতে পারিনি বলতে ওই আমার ছেলে স্কুল হয়নি আজকে, বিপদে ফেলে দিয়েছে আমাকে। ঠিক আছে, আমি কালকে যাব। হ্যাঁ, কালকে হচ্ছে যাবই, কালকে ওর পরীক্ষা আছে, তো কালকে তো আর স্কুল বন্ধ করতে পারবে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওকে, আচ্ছা। আমি কোনটা আবার রিকগনাইজ করছে না রে, কোন ইউএসবিটা, এক মিনিট। এই রে, কোনটাও কাজ হচ্ছে না, দাঁড়াও এক মিনিট, ফোন আসতে আবার কেসে গেলাম। উফ, যাও বাবা।
No, just a minute. এবার ঠিক আছে, ওকে সরি। তো আমরা যেখানে ছিলাম যে এইভাবে হ্যান্ডেল হচ্ছে, তাও এখানে দেখো এটা নেম আছে, তাহলে রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার নেম হবে। এই নেমটা কিন্তু এখানে অনেকে কনফিউশন আছে, এখানে একটা নেম আছে, এখানে একটা নেম আছে। কোন নেমটা? নেমটা হচ্ছে এইটা যেটা ডবল কোটের মধ্যে থাকবে। ওকে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমি যে দুটো সবাইকে মুখস্থ করতে বলি, রেসপন্স ডট সেট কন্টেন্ট টাইপ অ্যান্ড প্রিন্ট রাইটার আউট। ওকে, আরেকটা জিনিস ছেলেরা ভুল করে যারা প্রথম প্রোগ্রাম করে, দেখো এখানে লেখা আছে রিকোয়েস্ট REQ আর এখানে হচ্ছে RES। কেন লেখা আছে? কারণ বইয়েতে লিখতে গেলে একটু তো টাইম লাগবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে কোডেতে কি লেখা আছে? REQUEST, এখানে রেসপন্স। তো তোমরা যখন এখানে করবে REQ না, REQUEST করবে, বা REQ মেরে কন্ট্রোল স্পেস মারবে, দিলে অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে। ওকে, তো এটা একটা কমন মিস্টেক। তো এখানে তাহলে এখানে কি হবে? এটা রেসপন্স ডট সেট কন্টেন্ট টাইপ টেক্সট HTML প্রিন্ট রাইটার আউট। আমরা প্রিন্ট রাইটার আউট লিখি, এখানে PW লিখেছে, এটা জাস্ট এ ভেরিয়েবল। ভেরিয়েবল ক্যান বি এনি আইডেন্টিফায়ার। ওকে, তো রেসপন্স ডট গেট রাইটার যেভাবে আমরা করি সেটা, সো স্ট্রিং নেম ইকুয়ালস টু রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার নেম দিলে ওটা ফেচ হবে, এবং আউট ডট প্রিন্টএলএন আমরা লিখি, এখানে PW যেহেতু অবজেক্টটা রেফারেন্স ভেরিয়েবলটা, তো PW ডট প্রিন্টএলএন ওয়েলকাম প্লাস নেম, তো এটা দেখাবে। Okay, so that is the very basic of request handling. Okay, using the Servlet request. আমরা এখনো এটা দেখালাম না যে একটা ফর্মের মধ্যে যদি চেক বক্স থাকে সেটা কিভাবে আমরা হ্যান্ডেল করব, তো সেটা অবশ্যই দেখাবো, একটু পরে দেখাবো। ওকে, ক্লিয়ার তো এখান অবধি? হ্যালো, ক্লিয়ার তো? Yes, sir. ওকে, তো আমরা নেক্সট এতে যাচ্ছি। তো তোমাদের আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই, আমার এইখানে যে ট্রেনিং প্রোগ্রাম হবে তার সার্টিফিকেটে একটা মার্কস সিস্টেম আছে। মার্কস সিস্টেমটা হচ্ছে 10 মার্কস হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স। তো তোমরা গুগল শিটে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিচ্ছি, প্রথম দিনের অ্যাটেন্ডেন্সটা দেওয়া হয়নি। তোমরা যদি একটু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমাকে একটু মেসেজ করে দাও যারা যারা ফার্স্ট দিন ক্লাস করেছিলে। ওকে, তো 10 মার্কস আছে অ্যাটেন্ডেন্সে, 25 মার্কস হচ্ছে যে MCQ টাইপ কোশ্চেন। ওকে, MCQ টাইপ কোশ্চেনে থাকবে 5 মার্কস, সেটা হচ্ছে যে তুমি ওপেন মানে ঘরে বসে করতে পারো। নেক্সট কিছু ছোট ছোট প্রোগ্রামিং অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, সেটা তোমাদের এই গুগল ক্লাসরুমে ওয়ার্ড এতে PDF আকারে সাবমিট করতে হবে। ওকে, সেটা করবে, সেটার উপরে 25 মার্কস থাকছে। আর হচ্ছে 40 মার্কস থাকছে একটা প্রজেক্টের। সিলেবাসটা শেষ হলে তারপরে আমরা প্রজেক্ট নিয়ে বসবো। আমাদের প্রজেক্টটা একটাই প্রজেক্ট, দ্যাট ইজ এ ERP সিস্টেম ফর এ ইনস্টিটিউট। ওকে, সেটা হচ্ছে যে আমরা এই সার্ভলেট, JSP, EJB এগুলো দিয়ে আমরা করার চেষ্টা করব, এবং তার যে ডিফারেন্ট মডিউল আছে সেই মডিউলগুলো অ্যামং দ্য স্টুডেন্ট ভাগ করে দেওয়া হবে, এবং প্রতিটা গ্রুপে ধরে রাখো 6 জন করে থাকবে বা 10 জন করে থাকবে। ওকে, সো অ্যাট দ্য এন্ড আমাদের যে ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে সেটা শেষ হবে মোস্ট প্রবাবলি 24 তারিখ, যেটা সানডে পড়েছে, তাই তো? যেটা বলেছিলাম 24 তারিখ সানডে পড়েছে, ওই দিন আমরা সার্টিফিকেটটা দিয়ে দেবো। ওকে, ওই দিন প্রজেক্ট ভাইবা প্লাস সার্টিফিকেট ওই দিনই ডিস্ট্রিবিউট করা হয়ে যাবে। তো দ্যাট ইজ দ্য প্ল্যান। ওকে, তো মাঝে মাঝে একটা জিনিস প্রবলেম হবে, আমার কলেজে কিছু অ্যাসাইনমেন্ট থাকে, তার জন্য হয়তো রোজ 11টাই হবে না, সেটা চলবে। আর যাদের কাছে আমাদের গেটের কোচিংটা চলছে CSE ডিপার্টমেন্টের, তারা কিন্তু ওই শনিবার রবিবার আমি যদি সকালবেলা তোমাদের পড়াই, শনিবার রবিবার বিকেলবেলা গেটের কোচিংটা কন্টিনিউ থাকবে। ওকে, আর আমাদের এই কোচিং, এই যে ট্রেনিং প্রোগ্রামটা, এটা কিন্তু ইনক্লুডিং স্যাটারডে সানডে, আমরা যদি 20 ডেজ না পাই তাহলে কিন্তু এটা শেষ করা যাবে না। ওকে, কি তোমরা সবাই অ্যাকসেপ্ট করছো তো এটা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, হ্যাঁ স্যার। অ্যাটেন্ডেন্সটা মনে হয় কোনো মিস্টেক হয়েছে স্যার, এর আগের দিনের অ্যাটেন্ডেন্সটা 2-2 হয়ে গেছে, আর আজকে অ্যাটেন্ডেন্সটা হয়নি দেখলাম। না, আজকের অ্যাটেন্ডেন্স আমি উমাকান্ত স্যারকে দিতে বলেছি। কেউ একজন তোমরা লিখে রাখতে পারবে, বা গুগল শিটে রাহুল তুমি কি এডিট করতে পারবে গুগল শিটটা? তাহলে তোমাকে আমি কন্ট্রিবিউটর হিসাবে যোগ করে দেবো। হ্যাঁ স্যার, ওটা করে দিন, আমি তাহলে করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, একটু দেখে করে দিও।
আচ্ছা ঠিক হ্যালো সুকেন্দু স্যার, আমি করে দিচ্ছি, আমি আছি, ও, আচ্ছা আচ্ছা, উমাকান্ত স্যার আছে, ওকে আমি করে ঠিক আছে, দিচ্ছি, ঠিক আমি আছে। দেখে করে দিচ্ছি। ওকে ওকে ওকে, ঠিক হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ, শেয়ার ঠিক করা আছে। থ্যাংক ইউ। তো আমরা যেটা এবার বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে রিকোয়েস্ট ডেসপ্যাচার, এই রিকোয়েস্ট ডেসপ্যাচার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। তো আমাদের ছেলেরা, মানে আমিও যখন ধরো বিটেক করেছি, আমি 2006 এ লেদার টেকনোলজি কলেজ থেকে পাস করেছি। তো তখন কি হতো, আমরা সি জেভিয়ার এর বই পড়তাম। তো আমাদের কাছে একটা মেথড ছিল রেসপন্স ডট সেন্ডি ডাইরেক্ট, এটা ছিল আমাদের কিন্তু রেসপন্স ডট সেন্ডি ডাইরেক্ট দিয়ে কোনোদিন ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো কাজ হয় না, খুব কম হয়। তো এখানে একটা কমন কোশ্চেনে ওই ইন্টারভিউ সময় আমাদের জিজ্ঞাসা করে যে রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচারের সাথে সেন্ড ডাইরেক্টের ডিফারেন্সটা কি। তো এরপরে আমরা সেই জায়গাটাতে আসছি। ওকে, জাস্ট এ মিনিট। সো এই যে রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার যেটা আছে, সেখানে হচ্ছে রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার একটা ইন্টারফেস। সো দ্য রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার ইন্টারফেস প্রোভাইড দ্য ফ্যাসিলিটি অফ ডিসপ্যাচিং দ্য রিকোয়েস্ট টু অ্যানাদার রিসোর্স। তার মানে এটা কি হয়, যে এখানে যদি খুব ভালো করে দেখো, সো এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে ধরো তোমার এখানে একটা সার্ভলেট আছে, ধরো তোমার একটা সার্ভলেট পেজ আছে, যে তোমার কাজ হচ্ছে যে কোন একটা এইচটিএমএল পেজ একে রিকোয়েস্ট করেছে, তার জন্য সার্ভলেট এক্সিকিউট হয়েছে। এবার তুমি চাইছো এই যে রিকোয়েস্টটা আছে সেই রিকোয়েস্টটা সমেত অন্য একটা পেজে ফরওয়ার্ড করে দিতে। তো তার জন্য কি হবে, ইউ হ্যাভ টু অবটেন এ রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার অবজেক্ট। ওকে, এবং সেই রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচারটা যে রিকোয়েস্ট এবং রেসপন্স দ্যাট ইজ রিসিভড বাই দিস সার্ভলেট, that is forwarded to the another servlet, means that can be forwarded or that can be included response of another one to here. Okay, but this is the request. Clear? So that is important. In case example আমি তোমাকে বলছি যে তুমি ধরো একটা সার্ভলেটে একটা জায়গায় লগইন করছো, তো লগইন করলে লগইন পেজটা তো তোমাকে কেউ দেখতে দেবে না যে লগইন সাকসেসফুল। তুমি তারপরে কি করবে, পুরো রিকোয়েস্টটাকে নিয়ে আরেকটা পেজে চলে যাবে যদি লগইন সাকসেসফুল হয়। তাহলে ওখানে কি দরকার, ওখানে দুটো ভাবে করতে পারো, যে তুমি সেশনটা লগইন পেজে হ্যান্ডেল করতে পারো অথবা সেশনটা পরের পেজে হ্যান্ডেল করতে পারো। ওকে, আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে লগইন পেজ যখন করো তখন এই যে এটাকে ধরো লগইন রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছো, তো লগইন যদি আনসাকসেসফুল হয় তাহলে কি করবে, আনসাকসেসফুল হলে এখানে যে পেজ থেকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলে সেটাকে আবার রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার দিয়ে এটাকে আবার ফরওয়ার্ড করে দেবে। তাহলে কি হবে, এ বুঝতে পারবে যে ওটা আনসাকসেসফুল হয়েছে। ওকে, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য স্ট্রাকচার অফ রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার। তো আরো ডিটেইলস এখানে আমাদের বইয়ে আছে एग्जांपल, সেটাতে আমরা আসছি। তো সরি, তো রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচারটা কি হয়, এই যে রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার, সো দ্য রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার ইন্টারফেস প্রোভাইড দ্য ফ্যাসিলিটি of dispatching the request to another request. It may be HTML, Servlet or JSP, and this interface can also be used to include, মানে আমার শুধু dispatch করে না, also include the content of another resources also. Okay, so it is one of the way of Servlet collaboration, means communicating with the Servlet or collaborating approach to solve any problem. Okay, so there are two methods. তো একটা মেথডের নাম হচ্ছে ফরওয়ার্ড মেথড, আর একটা মেথডের নাম হচ্ছে ইনক্লুড মেথড। ওকে, একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড মেথড, একটা ইনক্লুড মেথড। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যেহেতু আমি বলছিলাম যে দ্যাট উইল ফরওয়ার্ড দ্য রিকোয়েস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য রেসপন্স অবজেক্ট, সো তার জন্য এর প্যারামিটার ওই যে ও যেটা রিসিভ করেছে সেটা সহ ফরওয়ার্ড করছে, তার জন্য এর মধ্যে ফরওয়ার্ডের মধ্যে রিকোয়েস্ট এবং রেসপন্স থাকছে। আর এটার কাজ কি, এটা মানে কি হচ্ছে ফরওয়ার্ড এ রিকোয়েস্ট ফ্রম এ সার্ভলেট টু অ্যানাদার রিসোর্সেস। অ্যানাদার রিসোর্স বলতে কি, সেটা সার্ভলেট, জেএসপি বা এইচটিএমএল ফাইল হতে পারে অন দা সার্ভার। আর ইনক্লুড মানে কি, ইনক্লুড মানে ও রিকোয়েস্টটা অন্য একটা সার্ভলেটকে দিল, ওই সার্ভলেট প্রসেস করলো, তার যে রেজাল্টটা দ্যাট উইল বি ইনক্লুডেড, মানে যে ফরওয়ার্ড করেছে তার কাছে ইনক্লুড হয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ দ্য ইনক্লুড। ওকে, সো ইনক্লুড, সো ইন দ্যাট কেস অলসো রিকোয়েস্ট রেসপন্স, বাট এটা কোথায় প্রসেস হবে, সেকেন্ড সার্ভলেটে প্রসেস হবে।
Okay, include the content of a resource, that is Servlet JSP or HTML file, HTML resource. Okay, so this is the concept. এবং এখানে যদি ছবিটা দেখো যে ফরওয়ার্ড কি করে কাজ করে এবং ইনক্লুড কিভাবে কাজ করে। ওকে, তো আমরা আসছি। তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা ইউজার আছে। ওকে, দাঁড়াও আমি একটু মানে বেশি জোরে জোরে কথা বলে ফেলছি তো গলাটাতে লাগছে। এক মিনিট একটু রেস্ট নিই, তারপরে বলছি। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে দেখো এখানে একটা ইউজার আছে, সে হচ্ছে রিকোয়েস্টটা ফরওয়ার্ড করছে। তো রিকোয়েস্টটা কি হ্যান্ডেল হচ্ছে সার্ভলেট 1 দিয়ে, সে তার নিজস্ব রেসপন্স জেনারেট করছে, করার পরে ও কি করছে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে রিকোয়েস্টটাকে, ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে কি অন্য একটা সার্ভলেটে। তাহলে কি এই যে রিকোয়েস্ট অবজেক্টটা দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফরওয়ার্ডেড। ওকে, তো ফরওয়ার্ড এখানে যখন হবে সো দ্যাট উইল অলসো হ্যান্ডেল দ্য রিকোয়েস্ট। এবার সে তার করেসপন্ডিং একটা রেসপন্স জেনারেট করবে, সেই রেসপন্সটা রেসপন্স অবজেক্ট হিসাবে ফেরত যাবে ক্লায়েন্টের কাছে। বুঝতে পারলে? এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড, মানে এ কিছুটা কাজ করলো, করার পরে অন্য একটাকে দিল, সে কিছুটা কাজ করলো, করে যে রেজাল্টটা হলো সেটা ফেরত দিল। এটা হচ্ছে যে আমাদের ফরওয়ার্ড মেথড। আর ইনক্লুড মেথডটা কি হচ্ছে, ইনক্লুড মেথড দেখো এ রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে, এ কি করছে যে এই যে রিকোয়েস্ট আছে সেটা একে ইনক্লুড করলো, এর রেসপন্সটা বলছে হ্যাঁ আমাদের যেমন কোনো ধরো কেউ ধরো কোনো স্টুডেন্টরা প্রিন্সিপালকে কিছু অ্যাপ্লাই করলো যে স্যার আমাদের এরকম খেলার মাঠের ঘাস কাটতে হবে। তো খেলার মাঠের ঘাস কাটতে হবে, তখন এ কি করলো বলছে শ্রমিক নাগ হচ্ছে স্টুডেন্ট কমিটির হেড। ওকে, তো ওকে জিজ্ঞাসা করো ওর ওপিনিয়ন কি, মানে হি ইজ আস্কিং ফর দ্য রেসপন্স অফ এনাদার সার্ভলেট। ওকে, তো শ্রমিক হ্যাঁ করা যেতে পারে, you can proceed. So he include his response and create a new response. So এই যে রেসপন্সটা that will be generated and return back to the servlet and the final response will be created, and this response actually return to the client. So this is basically include, that is the basic difference. বোঝাতে পেরেছি আমি? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. Yes sir. ওকে ওকে, সো আমরা নেক্সট এতে যাচ্ছি। তো আমাদের এই রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার অবজেক্ট দিয়ে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের একটু দেখার। তো এই যে রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার এটাকে কিভাবে করতে হয় সেটা আমি আমার এখানে একটু আগেই তোমরা দেখেছো যে এই স্টুডেন্ট সার্ভলেটের মধ্যে আমার দুখানা ক্লাস আছে। কি কি? একটা হচ্ছে মেস ক্লাস আছে, একটা স্টুডেন্ট ক্লাস আছে। তো তো আমরা কি করব যে এই জিনিসটাকে আমরা কি করব যে এই রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার দিয়ে কাজ করব, যে স্টুডেন্টের যে এখান থেকে যে এইচটিএমএল রিসোর্সটা গেছে হ্যান্ডেল হচ্ছে স্টুডেন্টের, সে আবার ফরওয়ার্ড করবে মেসকে। ওকে, সেটা কিভাবে হয় সেটা দেখা যাক। তো আমরা আসছি এখানে। তো এটা হচ্ছে M1, এটা স্টুডেন্ট নেম। এবার আমরা কি করলাম যে এখানে একটা করছি রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার করছি। এটা হচ্ছে যে এখানে আমি একটা করছি, সেটা হচ্ছে যে দুটো জিনিস করছি, রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার। সো REQUEST রিকোয়েস্ট, আমি আর কিছু দিলাম না, রিকোয়েস্ট QUEST ডিসপ্যাচার। তো রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার চলে এসছে। রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার RD ইকুয়ালস টু request.getDispatcher। ও গোডাডি এত ফোন করছে কেন? request dot
গেট রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার। ওকে, গেট রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার, এবং এখানে রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচারটা কোনটা হবে, আমার এই যে মেস বলে যে ইউআরএলটা আছে ওটা হবে। তো আমি ওখানে মেসেতে ওটাকে ফরওয়ার্ড করব। দাঁড়াও জাস্ট মিনিট, হ্যালো, সরি। তো এটা হচ্ছে মেস, তো এটা আমি রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার করলাম। এবার আমি কি করব যে ইফ ধরো আমাদের তো অনেক সময় ডেটাবেসে কম্পেয়ার করতে হতে পারে, তো আমি যদি ডেটাবেসে কম্পেয়ার না করি, মানে আমি ধরো উনি প্লেন ফাইলটাই বলছি যে নেম ডট ইকুয়ালস, ওকে, ইকুয়ালস নেম ডট ইকুয়ালস, এখানে আমি বললাম এটা যদি সুখেন্দু হয়, নেম ডট ইকুয়াল সুখেন্দু, তাহলে আমি বলছি যে আরডি ডট ফরওয়ার্ড, ওকে, এটা রিকোয়েস্ট রেসপন্স। যদি সুখেন্দু হয় তাহলে ও মেস বা হোস্টেলে পৌঁছে যাবে, মানে আমি ধরো হোস্টেল বোর্ডার। আর যদি না হয়, ঠিক আছে, এলস আমি কি করছি, এলসও করতে পারি বা নাও করতে পারি, এখানে এলস জাস্ট দিলাম। এলস আমি কি করছি, এখানে প্রিন্ট, এখানে আমি এলস এর মধ্যে এটাকে ফেলে দিলাম, ওকে, এবং এটাকে কন্ট্রোল এস করলাম। জানো একটু স্লো হয়ে গেছে মেশিনটা, না এখানে আর এরর নেই। সো এলস আমি কি করছি, এখানে নেমের জায়গায় এখানে বললাম ওয়েলকাম টু কলেজ টু পিজিসি একাডেমি, ওকে, যদি হয় দিয়ে আমি একটা এখানে প্লাস করলাম, দিয়ে তার নামটা দিয়ে দিলাম, ওকে, এটা একটা করলাম। এবার হচ্ছে এই যে রিকোয়েস্টটা, এই রিকোয়েস্ট যেটা গেছে, এই যে আরডি ডট ফরওয়ার্ড রিকোয়েস্ট রেসপন্স, এবং এখানে খুব ভালো করে যদি দেখো এটার মেথডটা কি, এটার মেথডটা হচ্ছে পোস্ট। তাহলে এই যে রিকোয়েস্টটা গেছে, এই রিকোয়েস্টটাও কিন্তু পোস্ট মেথড হিসাবে গেছে। তো এখানে আমাদের তাহলে কি করতে হবে, এই যে ডু গেটের জায়গায় এখানে হচ্ছে ডু পোস্ট, এটাকে ওভাররাইট করতে হবে, বিকজ দ্য রিকোয়েস্ট রেসপন্স দ্যাট ইউ রিসিভ দ্যাট ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ দিস ওয়ান। তো এখানেও তুমি এই জিনিসটা তুলতে পারবে যে তার নাম এবং এটা। তো কন্ট্রোল সি, যেহেতু এটা ফরওয়ার্ড হয়ে গেছে মেসে, আমি এখানে কন্ট্রোল ভি এটা করলাম। তো এখানে হচ্ছে যে এখানে কি করব, ওয়েলকাম টু হোস্টেল, ঠিক আছে, হোস্টেল দিয়ে প্লাস N1 দিলাম, ওকে, এখানে আর মোবাইল নাম্বার দিলাম না, দিয়ে কন্ট্রোল এস মারলাম। এখানে N1 না, এটা কি দিয়েছি, নেম দিয়েছি, সরি, ওই জন্য এরর দিচ্ছে। তো দ্যাট ইজ দ্য নেম, সো এটা আমি দিলাম। তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য কনসেপ্ট। তো এখানে কি করছি, যে আমি ডিসপ্যাচার অবজেক্ট রিটার্ন অবটেন করেছি, দ্যাট উইল ডিসপ্যাচ দ্য রিকোয়েস্ট টু মেস, ওকে। সো যদি সেটা সুখেন্দু হয়, যেমন আমরা এরকমও করতে পারি যে মেয়ে বা ছেলে আছে তার জেন্ডার থেকে চেঞ্জ করতে পারি, ওয়েলকাম টু গার্লস হোস্টেল কি বয়েজ হোস্টেল। তো এরকম একটা সিম্পল যেভাবে করলেই হবে। তো দ্যাট ইজ এ রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার, আমরা কোনো জায়গায় হতে ফরওয়ার্ড এইটা করতে পারি। তো এবার দেখা যাক এটাকে কিভাবে আমরা রান করব। তাহলে প্রসেস হচ্ছে, এখানে রাইট ক্লিক করে অ্যাড অর রিমুভ, আমার এই যে সার্ভলেট এক্সাম্পল আছে এটাকে রিমুভ করতে হবে, এটাকে ফিনিশ করতে হবে, ওকে করতে হবে। দেন আমাকে কি করতে হবে, সার্ভলেট এক্সাম্পলকে রাইট ক্লিক করে, আচ্ছা এটা হয়ে যাক আগে, এটা হচ্ছে সার্ভার। তো আমরা এখানে সার্ভারের এটাও দেখতে পারি, এখানে আমরা সার্ভার যেটা আছে এটা তো আমার কাজ করবে না যেহেতু সার্ভলেট এক্সাম্পল আছে। তো এটা আমার কনসোল এসে গেছে। কনসোলের মধ্যে আমি যদি রিফ্রেশ করি, দেখো ওইটা ডিলিট হয়ে গেছে বলে এখানে একটাই আছে। তো আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে এটাকে বিল্ড করা। তো রাইট ক্লিক করে আমি এটাকে বিল্ড করব, যেহেতু আমার প্রজেক্টটা রিফ্রেশ হয়েছে। রিফ্রেশ হয়েছে, দেন আমরা কি করব,
দেন এটাকে এটা বিল্ড হলো, বিল্ড হবার পরে এটাকে রান অন সার্ভার। তো আমি এখানে সিলেক্ট করলাম, এটা নেক্সট করলাম, ফিনিশ করলাম, তো এটা সার্ভারে চলে গেল। তো কিপ উইথ গুগল ক্রোম, তো এটা আমাদের আছে। তো আমি বলেছি প্রথমে সুখেন্দু দেবো, সুখেন্দু এটা দিলাম, এটা সাবমিট করলাম। এটা দেখেছো ওয়েলকাম টু হোস্টেল সুখেন্দু, ঠিক আছে, এটা দিয়েছে। কেন এটা হলো? কারণ সুখেন্দু এটা একটা জিনিস। আর একটা কমন মিস্টেক অনেক স্টুডেন্টরা করে, সেটা একটু বলে দিই, যেটা তোমাদের এর আগে অনেকবার বলেছি, এটা একটা ইন্টারভিউ কোশ্চেনও। বলছে যখন তুমি ওয়েব পেজ থেকে একটা ক্লায়েন্ট আসছে, সেই ক্লায়েন্টটার যে ভ্যালু তার সঙ্গে ডেটাবেস থেকে যেটা রিট্রিভ করছো, সেই ভ্যালু যখন আমি কম্পেয়ার করি, তখন ইকুয়াল টু হয় না ইকুয়ালস হয়। আনসার হচ্ছে ডট ইকুয়ালস হয়। সো এই জায়গায় কখনো নেম ইকুয়াল টু সুখেন্দু বা এই জাতীয় জিনিস কিন্তু করবে না ওয়েব প্রোগ্রামিং এ। কারণ ইকুয়াল টুর কাজ হচ্ছে তাদের অ্যাড্রেসটা সেম আছে কিনা দুটো অবজেক্টে সেটা কম্পেয়ার করে। আর যেহেতু তুমি রিকোয়েস্ট আসছে একটা ব্রাউজারের থ্রু দিয়ে, তার যে অ্যাড্রেস হবে আর তোমার এখানে একটা কনস্ট্যান্ট লিটারেলের অ্যাড্রেস সবসময় ডিফারেন্ট হবে। তো যখনই তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে নামটা সুখেন্দু, অথচ সুখেন্দুর সাথে ইকুয়াল টু হবে না, তো দ্যাট ইজ এ কমন মিস্টেক। তো জাভাতে ডট ইকুয়ালস মেথড কি করে, যে কম্পেয়ার দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য স্ট্রিং। কি বুঝাতে পেরেছি সবাইকে? কেন আমি ডট ইকুয়ালস ইউজ করছি, কেন ইকুয়াল টু ইউজ করিনি? Yes, sir. ওকে। সো এবার এখানে দেখছো যে এই যে মেসেজ যে রেসপন্স ওয়েলকাম টু হোস্টেল, এটা কিন্তু ফরওয়ার্ড হয়েছে। এবার কোনোভাবে তোমরা যদি দেখো যে এখানে আমি রিফ্রেশ করলাম, যে আমি আরেকবার সার্ভলেট এটাকে ভিউ করছিলাম, এখান থেকে ধরো ক্লিক করেছি, তো আমি সুখেন্দু শেখর মন্ডল দিয়ে দেখলাম, তখন কিন্তু একাডেমিতে যাবে। দেখছো ওয়েলকাম টু সিজিসি একাডেমি সুখেন্দু শেখর মন্ডল, মোবাইল নাম্বার এটা। সো এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করছে সার্ভারের উপরে। ওকে, রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার বা কন্ডিশনের উপরে আমি ফরওয়ার্ড করতে পারি। সো কোলাবোরেটিভলি উই ক্যান সলভ এনি প্রবলেম। ওকে, তো তোমাদের এখনো পড়িয়েছি একটা জিনিস সবার মনে হচ্ছে, স্যার এই যে পড়াচ্ছেন এখান থেকে কি আমরা প্রজেক্ট করতে পারবো? আনসার হচ্ছে ডেফিনেটলি। কারণ এখনকার দিনে সমস্ত প্রজেক্টের টেমপ্লেট থাকে, আমি তোমাদের একটা টেমপ্লেট দিয়ে দেবো, সেই টেমপ্লেটের উপরে তোমরা কাজ করবে। ওকে, আমাদের দরকার হচ্ছে বেসিক সেন্স অন অ্যাডভান্স জাভা। সেটা না জানলে কিন্তু তুমি এই টেমপ্লেট দিয়ে অনেক কিছু দেখাতে পারবে, যে স্যার দেখেন কিরকম আমি ফাটিয়ে ডিজাইন করেছি। অ্যাকচুয়ালি এখনকার ডিজাইন কোনো ব্যাপারই না, অনলাইনে পাওয়া যায় সব, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কোডটা করতে পারবে না। দ্যাট ইজ দ্য জব অফ এ ইঞ্জিনিয়ার। আমরা সেই ডিজাইনটা করব, সেই সলভটা করব, যে আমাদের একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম, যেটা আমি ধরো একটা বলতে পারি যে একটা কলেজ অটোমেশন সফটওয়্যার, বা আমি ধরো করতে চাইছি একটা কলেজ ইআরপি সফটওয়্যার বাই ইউজিং এ অ্যাডভান্স জাভা, কিভাবে করতে পারি। ওকে, তো আমার নেক্সট যেটা আছে এটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার। তেমনি আমি কোনো একটা রেসপন্স ইনক্লুডও করতে পারি। ওকে, তো এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, সেগুলোতে আমি ডিটেলসে আসছি। তো এখানে কতগুলো জিনিস আছে, ধরো এটা হচ্ছে লগ ইন পেজ, এটা হচ্ছে একটা ভ্যালিডেট সার্ভলেট, মানে হচ্ছে যে লগ ইন জাভা বলে একটা সার্ভলেট আছে। এবার তোমার যদি লগ ইন সাকসেসফুল হয়, তাহলে সে কোথায় যাবে? তাহলে হচ্ছে যে যাবে এখানে ফরওয়ার্ড করবে একটা ওয়েলকাম পেজে। লগ ইন যদি আনসাকসেসফুল হয়, সে কি করবে? ইনক্লুড করবে এটাকে। ইনক্লুড করার মানে কি? ইনক্লুড করার মানে হচ্ছে এটাকে এর মধ্যে ফেলে দেয়া। তো সেই কাজটা আমি এবার করব, যে একই রকম ভাবে যে একটা লগ ইন পেজ কিভাবে একটা সিম্পল কন্ট্রোলিং, এটা আমরা কিভাবে করতে পারি। ওকে, তো এটা করা যাক। কি করবো তো এবার? এটা দেখিয়ে দেবো তো? হ্যাঁ স্যার, দেখুন। ওকে, হ্যাঁ স্যার। তো আমি আরেকটু জাস্ট 2 মিনিটের ব্রেক নিচ্ছি, তারপরে আসছি। এটা একটা আলাদা প্রজেক্ট হবে। ওকে,
হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। Yes, ওকে, sir. চলো তাহলে আমরা নেক্সট একটা করছি নিউ। এটা হচ্ছে যে একই রকম ভাবে ডাইনামিক ওয়েব প্রজেক্ট হবে। তো এটা হচ্ছে যে লগইন টেস্ট, এটা যেমন হয় এই যে রান টাইমটা এখানে ভুল করে ফেলবে সবাই। এটা হচ্ছে যে আমাদের জে বস থাকবে, হ্যাঁ। তো এখানে জে বসের রান টাইম এনভায়রনমেন্ট আমরা ইউজ করছি। তো আমরা নেক্সট করলাম, তো এখানেও কোনো প্রবলেম নেই। তো নেক্সট করলাম, আমি জেনারেট ওয়েব ডট এক্সএমএল করতে পারি, নাও করতে পারি। তো ফিনিশ করলাম। আমি এখানে এখনো ডেটাবেস কানেকশন বা জেডিবিসি তোমাদের দেখাইনি, অতএব জেডিবিসির এটা পরে করা হবে। ওকে, যখন করাবো তখন এই একই এক্সাম্পল আমরা জেডিবিসি দিয়ে দেখাবো। ওকে, তো হয়েছে। তো ফার্স্ট আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে নিউ কি না জেএসপি ফাইল, জেএসপি বা এইচটিএমএল, ও প্লেন এইচটিএমএল হলেই হয়ে যাবে। রাইট ক্লিক, এখানে নিউ এইচটিএমএল ফাইল। আমি এইচটিএমএল ফাইলটার নাম হচ্ছে ইন্ডেক্স দিলাম, index.html। নেক্সট করলাম, ফিনিশ করলাম। সো দিস ইজ index.html। তো এর মধ্যে আমি একটা টেবিল ডিজাইন করব প্রথমে, ও সরি ফর্ম ডিজাইন করব, FORM ফর্ম। সরি FORM ফর্ম। সেই ফর্মের দুটো অ্যাট্রিবিউট থাকে, একটা হচ্ছে যে অ্যাকশন, অ্যাকশনটার জন্য একটা সার্ভলেট হবে, সেটা যখন তৈরি করব তখন, বা এরকম দিলাম এটার নাম হচ্ছে লগইন সার্ভলেট। ঠিক আছে, লগইন সার্ভলেট। এটা হচ্ছে যে মেথড হচ্ছে গেট বা পোস্ট দুটোই দিতে পারি, আপাতত গেট দিলাম। তো এখানে আমি টেবিলের মধ্যে দিলে এটা সুন্দর দেখতে লাগবে। তো টেবিলের মধ্যে আমাদের টিআর টিডি থাকে। সো দিস ইজ টিআর অ্যান্ড টিআর এর মধ্যে আমাদের কি থাকছে, টিডি থাকছে। সো দ্যাট ইজ টিডির মধ্যে স্ল্যাশ টিডি, টিডির মধ্যে হচ্ছে যে ইউজার আইডি and then another TD, then user ID, তার corresponding input type, input type, হচ্ছে টেক্সট, নেম বাবা, input type text, name equals to UID, means the user ID, this one, and we just copy this one. This is password, এখানে input type password, and this is password. This is password and variable name, suppose pass, and then we have a submit button, and so I just delete this one, this TD. So input type এই টেক্সটের জায়গায় আমি বলছি রিসেট বাটন। তো রিসেট ভ্যালু equals to reset
and then input type এটা যেটা আছে এটা হচ্ছে সাবমিট বাটন। input type submit button, value equals to submit, value equals to submit। তো টেবিলটা এক ধারে হয়ে গেছে এখানে আমাদের, ঠিক আছে। তো এই ইনপুটের যে টেবিলের যে অ্যালাইনমেন্টটা চেঞ্জ করে দেবো, কোথায় যায় এলাইন লেফটের জায়গায় এলাইন সেন্টার করে দিলাম। সো দিস ইজ লুক লাইক দিস ওয়ান। সো এটাকে আমি যদি এখন ডিপ্লয় করি, এখানে যেহেতু অ্যাকশন লগইন সার্ভলেট নেই, আমি এখানে লগইন সার্ভলেটটা রাইট ক্লিক, নিউ, এখানে আমাদের সার্ভলেট আছে and class name is login servlet and package name p1 আমি দিলাম খালি, এখানে নেক্সট করলাম, দ্যাট ইজ login servlet, নেক্সট করলাম এবং ওখানে গেট মেথড বলেছি বলে ডু গেট মেথড ওভাররাইড করলাম। সো দ্যাট ইজ login servlet। I delete rest of the thing here, all the comment। এখানে একটা জিনিস দেখো, তোমাদের আমি একটা বলি, এইখানে না অনেক সময় কে তৈরি করেছে নামটা থাকে। হ্যাঁ, এটা একটু খেয়াল করে দেখবে, তোমরা যখন প্রজেক্টটা তৈরি করবে না, আমরা যখন টিচাররা ইভ্যালুয়েট করি কারো নাম থেকে যায়, এটা কিন্তু দেখে নেবে। যখন তুমি গ্রুপে প্রজেক্ট করবে তখন কিন্তু স্যারেরা যে করেছে তাকে নাম্বার দেবে, বাকিকে দেবে না। ওকে, এই জন্য কমান্ডগুলো অনেক সময় ডিলিট করে দিতে হয়, তার কম্পিউটার নেম থেকে যায়। তো নেক্সট হচ্ছে যে এটা ডিলিট করে দিলাম। তো এই যে ডু গেট মেথড আছে, এটা শিফট এন্ড এটা ডিলিট করে দিলাম। তো আমাদের যে পেটেন্ট যে কথাগুলো আছে সেগুলো এখানে লিখে দিতে হবে কি না, এখানে লিখতে হবে রেসপন্স ডট সেট কন্টেন্ট টাইপ, রেসপন্স ডট সেট কন্টেন্ট টাইপ, সেটা হচ্ছে যে টেক্সট অর এইচটিএমএল, টেক্সট অর এইচটিএমএল, and then হচ্ছে যে করতে হবে প্রিন্ট রাইটার আউট ইকুয়ালস টু রেসপন্স ডট গেট রাইটার, এটা করতে হবে। ওকে, দেন এখানে কি করতে হবে, তোমাকে ওই ডেটাটা ফেচ করতে হবে। ডেটাটা ফেচ কি করতে হবে, যে ইউজার আইডি, সো এখানে হচ্ছে যে স্ট্রিং user equals to request dot get parameter dot get parameter। ওকে, get parameter, ওখানে নিশ্চয়ই তোমরা মনে আছে যে ওখানে ফিল্ডটার নাম দিয়েছি আমি ইউআইডি, এখানে দেখো এটার নাম দিয়েছি আমি ইউআইডি। তো অনেক সময় কি হয় যে আমরা এগুলোকে কপি করি যাতে কোনো ভুল না হয় স্পেলিং এ। তো কন্ট্রোল ভি, দেন স্ট্রিং পাসওয়ার্ড, স্ট্রিং পাস। এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি, যারা আমার ক্লাস আগে থেকে জাভা করেনি, এখানে স্ট্রিং এর এসটা কিন্তু ক্যাপিটাল হয়। স্ট্রিং ইজ নট এ প্রিমিটিভ টাইপ, এটা একটা ক্লাস টাইপ, তার জন্য স্ট্রিং এর এসটা ক্যাপিটাল হয়, এটাও একটা কমন মিস্টেক করে ছেলেরা। তো রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার এখানে হচ্ছে যে আমার নামটা এখানে কি হবে, সো প্যারামিটারটা হচ্ছে এটা পাসই দেয়া আছে, এখানে মোস্ট প্রবাবলি পাস দেয়া আছে, সো দিস ইজ পাস। ওকে, তো আমরা দুটো ভ্যালু পেলাম। তো আমি বলতে পারি যে যদি এরকম হয় যে আমার দুটো কন্ডিশন আছে এখানে, খুব ভালো করে যদি দেখো, যে একটা হচ্ছে যে যদি পাসওয়ার্ডটা ঠিক হয় তাহলে সে ওয়েলকাম সার্ভলেটে যাবে, আর পাসওয়ার্ড যদি ভুল হয় সে ওকে ইনক্লুড করবে। তো এখানে কন্ডিশনটা দেখো, ইফ পি ডট ইকুয়ালস এরকম করেছে, তো এখানে আমার দুটো জিনিস থাকবে, ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড বোথ আমরা চেক করব। তো আমরা বলতে পারি ইফ ইউজার ডট হচ্ছে যে এটাকে বলতে পারি যে ইফ ইউজার ডট
equals okay, user dot equals, that is admin and password and pass dot equals, okay, pass dot equals কি হবে, পাসওয়ার্ড ইকুয়ালস যেটা আছে যে admin@83 এটা যদি হয়, if this one, then আমি এখানটা ভুল করেছি, এখানটা হবে if user dot equals এটা and password dot equals admin, তাহলে এখানে এক্সট্রা ব্র্যাকেট ওই পরে পড়ে গেছে। তো যদি হয় সেটা, তো এখানে হচ্ছে আমাকে রিকোয়েস্ট ডেসপ্যাচার অবজেক্টটা রিটার্ন করতে হবে। রিকোয়েস্ট ডেসপ্যাচার rd equals to request dot get dispatcher, request dot get request dispatcher, request dot get request dispatcher। এখানে আমাদের সার্ভলেটের একটা নাম হবে, সেটা হচ্ছে ওয়েলকাম সার্ভলেট, অনেক বড় নাম দিয়ে দিয়েছি, ওয়েলকাম সার্ভলেট এই জায়গায় হবে যদি এটা হয়। এবং এখানে কি করতে হবে, rd dot forward request response and in the semicolon, else কি হবে, else হবে কি, রিকোয়েস্ট ডেসপ্যাচার একই রকম ভাবে রিকোয়েস্ট ডেসপ্যাচারই করব। এটাকে জাস্ট কপি করে নিলাম, রিকোয়েস্ট ডেসপ্যাচার নিলাম, এবং এটা হচ্ছে যে index.html, index.html, এবং এটাও একটা rd, এটা লোকাল স্কোপে আছে, আমি জাস্ট চেঞ্জ করে দিলাম, অবশ্য চেঞ্জ না করলে হতো। এবার এখানে একটা জিনিস লিখতে হবে যে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্টএলএন, মানে আউট ডট প্রিন্টএলএন, আউট ডট প্রিন্ট সেটা হচ্ছে ইনভ্যালিড ইউজার। এখানে তুমি এরকম করতে পারো পি, এখানে হচ্ছে এলাইন সেন্টার, এলাইন, এখানে সবকিছু তোমাকে এর মধ্যে লিখতে হবে। এটা হচ্ছে সেন্টার, পি এলাইন সেন্টার, এখানে তো সেন্টার আছে, পি এলাইন সেন্টার। এখানে দেখো একটা এরর হবে, কেন বলো তো, এটা এখানে একটা এসকেপ সিকোয়েন্স দিতে হবে। এসকেপ মানে হচ্ছে এখানেই শেষ নয়, এসকেপ দিলাম মানে এইটা যে ডবল কোড, এটা স্ট্রিং এর ডবল কোড না, এটা বলতে বুঝেছি। তো এখানে একটা সেমিকোলন দিলাম, পি এলাইন সেন্টার, এখানে লিখতে হবে ইনভ্যালিড ইউজার দিয়ে এটা স্ল্যাশ পি এলাইন সেন্টার। এখানে আরেকটাও আমি প্রপার্টি দিতে পারি, সেটা হচ্ছে কালার ইকুয়ালস টু, এখানে রেড RED, রেড বা কালারের যে হেক্স কোড RGB, মানে এই কালারের জায়গায় RGB মডেলও দিতে পারো। তো দিস ইজ রেড, এখানে একটা এসকেপ সিকোয়েন্স দিলাম, তবে এই এররটা যাবে। এটাও একটা টেকনিক। তো এটা হচ্ছে যে আউট ডট প্রিন্টএলএন, এটা করলাম, রিকোয়েস্ট ডেসপ্যাচার আমি করেছি। এবার দিয়ে আমাকে করতে হবে rd ডট ইনক্লুড, rd ডট, ও সরি, কোথায় গেলাম, rd, হ্যাঁ rd না, এটা হচ্ছে যে rd1 ডট ইনক্লুড, ওকে, rd1 ডট ইনক্লুড রিকোয়েস্ট রেসপন্স, এটা আমি করলাম, এটা কাজ করলাম। তাহলে ওর কাছে আউট ডট প্রিন্টএলএন, ওর কাছে এটা চলে গেল, দিয়ে ও রেসপন্সটাও পেয়ে গেল যে এটা হচ্ছে ইনভ্যালিড ইউজার। তো আমার আরেকটা জিনিস বাকি আছে, সেটা হচ্ছে ওয়েলকাম সার্ভলেট বলে একটা আমাকে সার্ভলেট করতে হবে। তো এখানে রাইট ক্লিক করে নিউ, আবার এখানে করব যে সার্ভলেট। তো এখানে সার্ভলেটের নাম হচ্ছে ওয়েলকাম সার্ভলেট, প্যাকেজের নাম হচ্ছে P1, আমি নেক্সট করলাম। এখানে যেহেতু ওটা ডু গেট ছিল, তো এটাকে ডু গেটই রাখলাম,
ফিনিশ করলাম। তো এটা হচ্ছে লগইন সার্ভলেট যেটা ছিল, একবার দেখে নিই। হ্যাঁ, ডুগেট ছিল, তো এখানে ডুগেট হবে। তো এখানে এগুলোকে আমি ডিলিট করে দিলাম, এইখান থেকে সি চেঞ্জ করে এটা ডিলিট করলাম। এটা জাস্ট এ কনস্ট্রাক্টর, এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম। এখান থেকে শিফট এটা হচ্ছে এন করে এটা ডিলিট করে দিলাম। করার পরে আমি কি করলাম, লগইন সার্ভলেটে এই যে ডেটাগুলো তুলেছে, এটা হচ্ছে যে আমি ইউজার আইডি নেব, এখানে হচ্ছে যে এখানে কন্ট্রোল ভি দেবো। দেবার পরে আমি এখানে লিখব যে এটা লিখবো out.println out.print ওয়েলকাম টু কুচবিহার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ওয়েলকাম টু, আচ্ছা কুচবিহারই লিখি ছোট করে, কুচবিহার, ওয়েলকাম টু কুচবিহার। ওকে, দিয়ে এখানে এখানে তুমি একটা বিআর দিয়ে প্লাস এখানে আরেকটা ইয়ে লিখতে পারো, মিস্টার এর নাম দিয়ে দিতে পারো একটা, এখানে অ্যাপেন্ড হয়ে যাবে মিস্টার ডট স্পেস দিয়ে ওটা হচ্ছে যে ইউআইডি। অ্যাকচুয়ালি ইউআইডি কোনো পার্সোনাল নাম দিলে হয়, এটা হচ্ছে ইউআইডি না, এটা হচ্ছে ইউজার। ওকে, তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য কনসেপ্ট। তো এবার দেখা যাক এই যে জিনিসটা আমরা তৈরি করলাম এটা রান করে কিনা। তো আমাদের প্রথম কাজ কি, আমাদের প্রথম কাজ রাইট ক্লিক করে এটাকে বিল্ড করতে হবে, বিল্ড। ওকে, তো বিল্ড প্রজেক্ট প্রথমে করতে হবে, যদি এটা ফার্স্ট টাইম হয়, নাহলে সার্ভলেট গুলো করবে না। ওকে, এটাকে বিল্ড করতে হবে প্রথমে। কোথায় দিই, বিল্ড হলো তো, কোনো রেসপন্স নেই কেন সার্ভারে? রাইট ক্লিক করে এটা হচ্ছে বিল্ড প্রজেক্ট। আচ্ছা, বিল্ড মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে। এবার রাইট ক্লিক করে রান অ্যাজ সার্ভার, তো আমি লোকাল হোস্ট রেড হ্যাট নেক্সট করলাম, এটা ফিনিশ করলাম। এটা কাজ করছে। তো এটা হচ্ছে সাকসেসফুল। তো এটা ব্রাউজারে খুলবে। তো ব্রাউজারে খুলবে, একটু টাইম লাগবে। ওকে, তো দেখছো যে এটা ওপেন হচ্ছে। এবার আমি ম্যানেজমেন্ট কনসোল ছাড়া বাকিগুলো কেটে দিলাম। এটা হচ্ছে লগইন টেস্ট যেটা দিয়েছি, এটা এখানে খুঁজে পাচ্ছে না। তো এটা index.html দিলাম, এটা এরর দিচ্ছে, মানে লগইন টেস্টটাও পাচ্ছে না। কেন রে ভাই? আবার এটার নামটা কি দিয়েছি? index.html দিয়েছি না? আচ্ছা, এর ওয়েলকাম ফাইল লিস্ট নিশ্চয়ই আছে। এটা সোর্সের মধ্যে, এটার মধ্যে, ওয়েব অ্যাপের মধ্যে। ও হো, আমি ইন্ডেক্সটা কেন খুললাম? জাস্ট এ মিনিট, ওয়েট করো একটু। আচ্ছা, এখানে web.xml আছে। একটু জাস্ট মেশিনটা স্লো হয়েছে, কারণ একটু তো এটা লগইন টেস্ট। এটা কোনোভাবে প্রবলেম হচ্ছে। আমি একটা কাজ করি, এই সার্ভারে যাই, অ্যাড রিমুভ করি, সবগুলোকে রিমুভ করে দিই।
রিমুভ অল, ফিনিশ, ওকে করলাম। তো আমার এখানে সার্ভার অলরেডি রানিং। তো কোনটা সার্ভার? সার্ভার তো এইটা, এখানে সার্ভার আমাদের রান করছে। তো সার্ভার কনসোলটা আসুক। তো এটাকে রিফ্রেশ করলে নিশ্চয়ই এটা থাকবে না। সো নো সার্ভলেট, এখানে আর কোনো সার্ভলেট নেই আমাদের। হোম পেজে গেলাম, ডিপ্লয়মেন্টে গেলাম, কোনো সার্ভলেট নেই। তো আমার এইখানে যেটা আছে, এবার এটাকে একটা কাজ করতে হবে, এটাকে বিল্ড প্রজেক্ট করলাম। তো এটা মোস্ট প্রবাবলি এখানে আরেকটা জিনিস আছে, এটা রাইট ক্লিক করে এটাকে ক্লিয়ার করে দেওয়াই ভালো। ক্লিয়ার করলাম। তো এটাকে আরেকবার রাইট ক্লিক করে এটাকে বিল্ড করলাম, সরি বিল্ড প্রজেক্ট করলাম। তো এটা বিল্ড হয়ে গেছে। তো এটাকে কি করতে হবে, রাইট ক্লিক করে এটাকে রান অ্যাজ অন সার্ভার করতে হবে, লোকাল হোস্ট, এটা নেক্সট, ফিনিশ। তো এখানে আছে। তো আমি এখন যদি এর ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড ভুল দিই, কি না এখানে যদি অ্যাডমিনের জায়গায় যদি আমি এখানে সুখেন্দু দিই, কারণ আমার ওখানে ইকুয়াল টু করা আছে সুখেন্দুর সাথে এখানে যদি আমি দিই SUK@83, এটা যদি দিই, সাবমিট করে দিই, ও কি করে দেখা যাক। তো দেখতে পাচ্ছ যে এখানে ইনভ্যালিড ইউজার হয়ে আছে, ইনভ্যালিড ইউজার এটা দিচ্ছে, কারণ এটা ভ্যালিড ইউজার না, সেটা এখানে দিয়ে দিয়েছে। ওকে, তো এটা একটা ইনক্লুড হয়ে গেছে। এবার আমি যদি আবার এটা করি, যে এখানে সুখেন্দুর জায়গায় যদি যেটা বলেছিলাম অ্যাডমিন, তারপরে যদি করি admin@83 এটা করে যদি সাবমিট করি, দেখো এখানে ওয়েলকাম টু কুচবিহার মিস্টার অ্যাডমিন। ওকে, এটা হচ্ছে যে আমাদের এক্সাম্পলটা। বোঝাতে পেরেছি? হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। ওকে। তো এরকম একটা আমরা সিম্পল লগইন পেজ, এখানে একটা জিনিস দেখবে, আমাদের যে কালারটা এটা কাজ করলো না, এটা হচ্ছে HTML5 এ কালারের জায়গায় স্টাইল দিয়ে এটা কাজ করে। হ্যাঁ, তো আমরা এর থেকে সোজা উপায় হচ্ছে JSP, যখন সার্ভলেটটা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা ওটা নিয়ে কাজ করব। ওকে, তো আজকে তোমাদের এটা আরেকটা এক্সাম্পল দেখালাম যে কিভাবে এটা কাজ করে। আই থিঙ্ক অল অফ ইউ অ্যাকচুয়ালি এনজয় দিস ওয়ান, রাইট? কি সবাই বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো এখানে আমি আর ইউআরএল প্যাটার্ন ম্যাপিং ট্যাপিং এগুলো আর করিনি, ডাইরেক্ট এ দিয়ে করে দিয়েছি। এর পরের যে টপিক সেটা হচ্ছে সেন্ড রিডাইরেক্ট। ওকে, এর পরের যে টপিক দ্যাট ইজ সেন্ড রিডাইরেক্ট। ওকে, তো দেখা যাক যে কি আছে। সেন্ড রিডাইরেক্টের কাজ কি? সেন্ড রিডাইরেক্ট, ধরো তুমি এই যে লগইনটা সাকসেসফুল হলো, এ কি করবে, সেন্ড রিডাইরেক্ট করবে। রিডাইরেক্ট করলে এটা কিন্তু ক্লায়েন্ট এন্ডে রিডাইরেক্ট হয়। তো ক্লায়েন্ট এন্ডে রিডাইরেক্ট হবে, এবং আগের যে রিকোয়েস্ট গুলো ছিল, যেমন আগে কি করছিলাম, যে প্রিভিয়াস রিকোয়েস্ট এবং রেসপন্স অবজেক্ট নিয়ে আমি ফরওয়ার্ড করছিলাম, সেন্ড রিডাইরেক্ট বেসিক্যালি ক্রিয়েটস এ নিউ রিকোয়েস্ট and forward it to a new request. As a new request it access some other resources, বা এইরকম টাইপের, মানে রিডাইরেক্ট করে দেয়া, মানে সে কোনো কিছু কাজ করবে না, জাস্ট ও ফরওয়ার্ড করে দেওয়া। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রিডাইরেক্ট করা। ওকে, আর ডিসপ্যাচারের কাজ হচ্ছে প্রসেস করা, সেটা সার্ভার এন্ডে হয়। ওকে, এটা হচ্ছে রিডাইরেক্ট হয়। তো এখানে সেন্ড রিডাইরেক্ট মানে আমরা অনেক সময় করি রেসপন্স ডট সেন্ড রিডাইরেক্ট, এই মেথডটা করি, যে রেসপন্সটাকে রিডাইরেক্ট করে দিলাম অন্য আরেক জায়গায়। ঠিক আছে, এই দুটো হচ্ছে আলাদা আলাদা মেথড। তো এদের ডিফারেন্সটা বুঝলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে দুটোর মধ্যে কাজটা কি। দেখো, দ্য ফরওয়ার্ড মেথড ওয়ার্কস অ্যাট দ্য সার্ভার সাইড, যেটা আমি বললাম, আর এটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট সাইডে কাজ করে, মানে যে সার্ভারের যে রেসপন্সটা জেনারেট হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাছে গেল, সেখান থেকে এই কাজটা করে দিচ্ছে। It send the same request and response object to another servlet. এটা কি করছে, it always send a new request. That is the basic difference. এখানে previous response request ওটাকে নিয়ে পাঠাচ্ছে,
এ অ্যাজ এ নিউ রিকোয়েস্ট হিসাবে আলাদা আরেক জায়গায় পাঠাচ্ছে। ইট ক্যান ওয়ার্ক উইথিন সার্ভার অনলি, ইট ক্যান ওয়ার্ক উইথ সার্ভার, উইথিন সার্ভার অ্যান্ড আউটসাইড সার্ভার, দুটোই করতে পারে। এর এক্সাম্পলটা কি? এক্সাম্পল হচ্ছে রিকোয়েস্ট রেসপেচার অবজেক্টটা তোমাকে অবজেন করতে হবে, দেন ফরওয়ার্ড মেথড কল করতে হবে বা ইনক্লুড মেথড কল করতে হবে, দ্যাট ইজ এটা যেহেতু ফরওয়ার্ড তার জন্য ফরওয়ার্ড করবে। আর এখানে কিছু না, রেসপন্স ডট সেন্ড রিডাইরেক্ট বলে এই মেথড আছে, দিয়ে এটা সার্ভলেট টুতে ফরওয়ার্ড করে দেবে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু। ওকে, বুঝেছো এটা? হ্যালো, 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 হ্যাঁ উমাকান্ত আছো? হ্যাঁ আছি আছি আছি। হ্যাঁ বলছি একটা কাজ করবে, অ্যাটেন্ডেন্স গুলো না 1 করে দেবে না, 2 করে দেবে, যেহেতু 2 ঘন্টার ক্লাস হচ্ছে, যেগুলো 2 ঘন্টার ক্লাস 2 করে দেবে। ওকে, ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি ওই পিপি আগের করে দিন এক প্রেজেন্ট করে বলে। দিয়েছিল। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, দুই দুই করে দেবো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। তো আমরা এরপরে একটা এক্সাম্পল দেখো এখানে কিরকম আছে। তোমার ধরো মনে হলো যে রেসপন্স ডট সেন্ড ডাইরেক্ট জাভা টি পয়েন্ট করবে, তো সেটা তুমি করতে পারো ইজিলি। ওকে, কোনো একটা রিকোয়েস্ট পেলে তুমি সেন্ড ডাইরেক্ট করে দিতে পারো জাভা টি পয়েন্টে। এখানে আরেকটা খুব কমন ছেলেরা একটা জিনিস করে কায়দা, সেটা হচ্ছে যে ধরো কোনো একটা ওয়েবসাইটে সে সার্চ যেটা আছে সেই সার্চটাকে গুগল কোয়ারি হিসাবে পাঠিয়ে দেয়। তো গুগলে কি হয় যে যেহেতু কোয়ারিগুলো আমাদের কিউ কোশ্চেন মার্ক দিয়ে, মানে সরি কোশ্চেন মার্ক দিয়ে কিউ ইকুয়ালস টু বলে প্যারামিটার গুলো দেয়, কিউ ফর দ্য কোয়ারি। ওকে, সো সেইভাবে অ্যাপেন্ড করে সেন্ড রিডাইরেক্ট করে দেয়। তো তার একটা এক্সাম্পল আমাদের এখানে করা আছে। তো এটা হচ্ছে যে জাস্ট এ জাভা টি পয়েন্টে রিডাইরেক্ট করে দেবে, তার একটা সেন্টেক্স। এক্সাম্পল সেন্ড রিডাইরেক্ট সার্ভলেট, এটা আর আমি করছি না, এটা জাস্ট সিম্পল এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছ, রেসপন্স ডট সেন্ড ডাইরেক্ট google.com। তার মানে এটাকে রান করালে ও কি করবে, সোজাসুজি গুগলে চলে যাবে। যেমন আচ্ছা এই এক্সাম্পলটা তো করে দেওয়াই যায়। তো আগে দেখো আমাদের কোনো সার্ভলেট এক্সাম্পল বা টেস্ট সার্ভলেট ছিল। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে প্রোফাইল ডট জাভা আছে। আচ্ছা এটা কি করেছিলাম আমি কাজ? আচ্ছা এটা জাস্ট করছিলাম, এই যে ওয়েলকাম টু জাভা, এটাকে আমি কি করব, এটাকে ডিলিট করে দিলাম। এখানে জাস্ট আমি করে দিলাম রেসপন্স ডট সেন্ড ডাইরেক্ট। কি হয় জিনিসটা দেখো, রেসপন্স ডট রেসপন্স ডট বাবা সেন্ড রিডাইরেক্ট, এখানে দেখতে পাচ্ছ সেন্ড রিডাইরেক্ট। এখানে যদি তুমি করে দাও যে google.com, ওকে, বা www, এখানে কি লিখেছে www দিয়েছে না http দিয়েছে? আচ্ছা তাহলে http://google.com। তো এটা একটা জাস্ট প্রজেক্ট, এটা হচ্ছে যে টেস্ট সার্ভলেট আছে। আমি এটাকে জাস্ট সেভ করলাম। এটাকে কি করতে হবে, প্রথমে রাইট ক্লিক করে এটাকে বিল্ড প্রজেক্ট করতে হবে প্রথমে। তো এটা বিল্ড হচ্ছে, এটা এখন স্লো হয়ে আছে তার জন্য 5%, তো বিল্ড সাকসেসফুল। এবার রাইট ক্লিক করে এটাকে যদি আমি রান করাই, তো রান অ্যাজ অন সার্ভার, তো এখানে রেড হ্যাট সার্ভার আছে, এটা নেক্সটে গেলাম, এটাকে ফিনিশ করলাম। তো এটা ডিপ্লয় হয়ে গেলে তারপরে আমরা দেখছি কি হয়। তো এর কোনো ইন্ডেক্স পেজ আছে কিনা জানি না, কিন্তু এর যে প্রোফাইলটা আছে এখানে নামটা কি আছে, প্রোফাইল। ওকে, PROFILE, ওটা হলেই আমাদের হয়ে যাবে। এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা প্রোফাইল আছে, তো প্রোফাইল ইউআরএল দিয়ে আমি এখানে হিট করাবো। তো এখানে নেই, তো আমি কি করব, এখানে এন্ডে গিয়ে PROFILE প্রোফাইল দিয়ে যখন এন্টার মারবো, দেখো এটা কি রে ভাই,
এলো না কেন? দাঁড়াও, এটা রিফ্রেশ করলাম, ওটা ডিপ্লয় হয়নি। ও ডিপ্লয় হয়নি এখনো। এই যে টেস্ট সার্ভলেট এবার ওয়ার এসছে, তো আমি টেস্ট সার্ভলেটে গেলাম, তো এরর আছে, তো আমি এন্ডে গিয়ে প্রোফাইল দিলাম, এটা দেখছো এ কোথায় রিডাইরেক্ট করেছে? google.com এ। দেখতে পেয়েছো যে এই যে যাচ্ছে গুগলে চলে গেছে। তো এটা হচ্ছে আমার এ আর কি, মানে যেটা রিডাইরেক্টের কাজ। এ নতুন কোনো রিকোয়েস্ট তৈরি, এ কোনো পুরনো রিকোয়েস্টকে ফরওয়ার্ড করছে না, এ একটা নতুন রিকোয়েস্ট তৈরি করে ফরওয়ার্ড করছে একটা রিসোর্সে। ওকে, এটা গেল আমাদের সেম রিডাইরেক্ট। কি বুঝতে পেরেছো তো? হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. ওকে। তো আমাদের নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে গুগল সার্চ কি করে করবে, এটা তোমরা বাড়িতে ট্রাই করতে পারো। এখানে একটা ফর্ম দেওয়া আছে, তার অ্যাকশন হচ্ছে এখান থেকে একটা কমন কোশ্চেন থাকে, এইখানে তুমি যদি ফর্মের মেথড যদি না দাও, এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে কোনো মেথড দেয়া নেই ফর্মের, তাহলে এর মেথডটা গেট হবে না পোস্ট হবে? আনসার হবে মেথডটা গেট হবে। ওকে, তো এটা কি আছে? ইনপুট সার্চ, এখানে বলছে ইনপুট টাইপ টেক্সট, নেম হচ্ছে নেম, আর এটা হচ্ছে সাবমিট, ভ্যালু হচ্ছে গুগল সার্চ। মানে হচ্ছে সাবমিট বটনে গুগল সার্চ দেবে, এখানে নেম যেটা পুট করবে সেটা ক্লিক করলে গুগল সার্চে এখানে যাবে না, এটা কোথায় যাবে? এই সার্ভলেটে যাবে। এর এই সার্ভলেটের কাজ হচ্ছে তোমার যে কোয়ারিটা আছে, এই যে সার্চ বলে যে বাটনটার আগে যে টেক্সট ফিল্ডটা দেওয়া আছে, তাতে যেটা এন্টার করবে সেটা গুগলে রিডাইরেক্ট করা। তো তুমি এই সার্ভলেটে গিয়ে রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার নেম করলে ওই ভ্যালুটা উঠে যাবে। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছ আমরা এখানে যে মাই সার্চের মধ্যে কি করছি, রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার নেম করেছি, তাহলে ও যে ভ্যালুটা দিল দিয়ে ওখানে কি হচ্ছে হ্যাশ ইউ ইকুয়ালস টু, ওকে, প্লাস নেম, মানে এটা হচ্ছে কোয়ারিগুলো নেম হিসাবে তুমি যে নেমটা পাঠালে সেই কোয়ারিটা ডাইরেক্ট গুগলেতে প্লেস করে দিল, তাহলে ওই করেসপন্ডিং সার্চের যে রেজাল্টটা সেটা তোমাকে কিন্তু দেখিয়ে দেবে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ সার্ভলেট redirect. Okay, sorry, send redirect method. Okay, so that's all for today. From the in the next class I will discuss servlet config interface, and I think tomorrow I will take the classes from 4 p.m. to 6 p.m. Okay, because I have some job left or assignment left in my college, so I have to go in the morning. Okay, so তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও, কালকে 4টে থেকে ক্লাস নেব। ওকে Okay, sir. Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Thank you, sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। তো আমি বেরিয়ে গেলাম, তোমরাও চলে যাও।